Hallo allemaal. Ja, ik ga het met jullie hebben vandaag toch nog over martial law. We hebben het al eens een keer ooit eerder over gehad. Maar nu gewoon nog een keer. Het komt gewoon allemaal steeds dichterbij. En waarom komt het dichterbij? Nou ja, kijk maar naar Frankrijk, wat daar allemaal gebeurt. Het zijn echt uit de hand gelopen rellen. Het is niet meer een normale relletje of normale hooligans of hoe je het ook maar wil noemen. Hè? Dit gaat gewoon veel en veel verder. Heel Frankrijk staat ondertussen al in brand. En als je nog steeds denkt dat het mensen zijn die hun regering zat zijn, ja, dan weet ik niet waar je met je hoofd hebt gezeten de laatste tijd. Maar dit is niet zomaar omdat mensen het er niet mee eens zijn. We hebben ook een filmpje van martial law zelf over wat de aanleiding zou kunnen zijn, wat de gevolgen ervan kunnen zijn, wat je er tegen kunt doen. Die zet ik hier achteraan. Die is ook met ondertiteling. Kijk die alsjeblieft. Daar wordt het zo verschrikkelijk goed uitgelegd. Want dit gaat gewoon echt de verkeerde kant op. En als je nog steeds erin gelooft dat de militairen de enige weg zijn, dat die ons komen redden, op het moment dat martial law, die krijgswet, als die wordt uitgeroepen, dan gaat het dus echt mis. Dan ben je alles, maar dan ook echt alles aan vrijheid of rechten die je hebt, ben je kwijt. Dan is het echt voorbij. Dan kun je gewoon geen kant meer uit. Dan kunnen ze je verplichten tot allerlei dingen die jij niet wil. En dan kun je denken van ja, maar ja, Trump en Q en military is the only way. Ja, daar wil ik nog best wel eens een keertje iets over zeggen hoor. Ik ga daar nu niet op in. Ik wil dat best een andere keer in een andere video nog even benoemen. Waarom martial law niet iets van goede bedoelingen is. Alles wat je hier ziet, hè, net als deze beelden die je nu ook ziet in Frankrijk, daar hebben ze, van de politie hebben ze dus schijnbaar wapens afgepakt. Maar die gasten die zijn helemaal in het zwart gekleed, hebben een mondkapje op, zijn zwaar onherkenbaar. En die lopen dus gewoon in de ronde te schieten. Dit beeld is van België, dus in Brussel. Het is allemaal gestaged. Hier beelden van immigranten die naar de Griekse kust willen. Hè? De Grieken die houden ze tegen, prikken boten lek, sturen ze, wordt op hun geschoten, ze sturen ze gewoon echt weg, ze prikken boten leeg. En dit zijn boten waar dus ook vrouwen en kinderen op zitten. Ja, dus hier worden de immigranten weggejaagd. En het wordt allemaal gestuurd richting de Turkse kustlijnen. Griekenland wil hier dus niks mee te maken hebben. Dus wat ze dus hier ook doen met de immigranten, nee, dat is niet netjes. Dat kan ook gewoon niet. Waar vrouwen en kinderen op boten zitten, dat kan gewoon niet. Maar als je iets verderop komen de beelden en dan zie je boten met alleen maar mannen. Hier. Alleen maar mannen. Ja? En met hun is niks aan de hand. Hun komen in grote getalen deze kant op. Die gasten worden betaald. Die zijn gerekruteerd om naar Europa te komen. Die worden betaald. Rutte is ook in Tunesië geweest. Heeft een dealtje gesloten met Tunesië. Heeft weer 105 miljoen eraan gespendeerd. En dan wordt er gezegd, ja, dus om een immigratiedeal te sluiten. Hoezo moet je dan geld geven om een immigratiedeal te sluiten? Kijk, deze immigratie is, nou ja, als je naar hun kijkt, ze zijn niet ongelukkig of zo, toch? Nee. Ze komen hier om dit soort acties uit te voeren. En ze zijn nu bezig in Frankrijk. Het gaat natuurlijk dadelijk gewoon door, richting Italië ook, naar België, naar Nederland, naar Duitsland. Elk Europees land komt gewoon aan de beurt. En dat is, wil ik dus zeggen, met de immigratiedeal die Rutte dus sluit met andere landen. Wat staat er in dat besluit?
Want dit is gewoon niet normaal. Dit zijn niet zomaar de Fransen die dit doen, die het niet eens zijn met hun politieke beleid. Want zo zitten de normale mensen niet eens in elkaar. Dit is allemaal voorop afgesproken. Kijk maar gewoon naar dat heel dat BLM-verhaal. En dan moet je niet komen met van... Ja, maar we moeten nou juist ook met de moslims en met andere geloven. En nou worden die mensen weer allemaal gediscrimineerd en zo. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Je moet echt wel verbinden met elkaar. Elke moslim in Europa zou dit dus eigenlijk zelf ook af moeten keuren. En ik denk ook echt wel dat de meesten dit doen, want hier willen ze natuurlijk absoluut niet mee geassocieerd worden. Dus wat dat betreft hoop ik ook dat die mensen zich wat meer uit gaan spreken, om dus te zeggen dat ze het hier niet mee eens zijn. Dat deze rellen, die zijn georganiseerd. En dit wordt gewoon allemaal betaald vanuit overheden. En als je dus hierna het filmpje gaat kijken van martial law, hoe dat dus in zijn werk gaat, misschien dat je dan gaat begrijpen wat hun bedoeling is. Dit alles is gewoon hun bedoeling. En ze willen dat mensen de straat op gaan. Ze willen dat die protesten er komen. Ze willen dat er demonstraties zijn. En van de week ook de boerenprotesten. Het is wel gewoon één grote aanfluiting. Maar er wordt wel weer negatief gepraat over de zogenaamde mensen die anders denken. En als er dan op een gegeven moment dit soort lui over de straat lopen te schieten, ja, dan wordt iedereen dus over één kam geschoren. En dan krijg je dus dat de overheid gaat zeggen, ja, er is veel te veel burgeronrust. Er zijn veel te veel mensen gewoon echt gevaarlijk. Er komt dadelijk gewoon martial law. Dat kan gewoon niet anders meer dan, hè? En wil je dat dan? Dit is hetgene wat ze juist uitlokken. Ze willen iedereen de straat op hebben. Maar ja, wil jij dit? Is dit echt iets wat je wil? Want hele straten in brand steken, mensen hun busjes, auto's, huizen slopen van elkaar. Dit is gewoon vandalisme van, nou dit is geen politieauto of zo. Dit is gewoon van iemand die waarschijnlijk gewoon een eigen bedrijfje heeft en dus ook gewoon een bedrijfsautootje heeft. Het gaat gewoon nergens meer over, hè? En dat moeten mensen gewoon echt gaan inzien. Dat martial law niet de oplossing is. Het enige wat je gewoon kan doen, wat we nu nog een beetje hebben, is onze vrijheid. En ga gewoon overal tegenin. Ga niet meer naar demonstraties. Ga het ze niet makkelijker maken. Zorg dat je je rechten kent. Ga niet mee in bullshit van de overheid. Dat is de oplossing. Ken je rechten. Wordt in dat filmpje hierna supergoed uitgelegd. Doe er alsjeblieft iets mee. Denk er eens over na. Het is een Engels filmpje, maar we hebben het ondertiteld. Zodat het voor iedereen makkelijker wordt. Kijk het alsjeblieft. Want het is allemaal het plan. Heel die Great Awakening is het plan. Op het moment dat je dus hier toestemming aangeeft door erin te geloven dat de militairen de enige oplossing zijn, dan geef je toe aan het plan. En dat wil ik dus eigenlijk in een andere video graag uitleggen. Dat als je zwijgt, sowieso stem je toe. Maar als je het allemaal maar oké vindt dat dit gebeurt. Van ja, oh ja, nou we gaan naar een nieuwe wereld. Ziet dit eruit als we gaan naar een nieuwe wereld? Dit is toch geen nieuwe wereld? Dit is toch niet wat je wil? Dat gewoon heel de wereld dadelijk in brand staat, behalve de overheden. Ook die relschoppers, die hebben maar één doel. En dat is zorgen dat de mensen allemaal voor gek verklaard worden. Zorgen dat mensen bang worden. Dat ze de straat niet meer op durven.
alles wat ze bezitten maar in de brand steken? Nee mensen, dit is geen nieuwe wereld en dit is ook niet de weg er naartoe. Plannen bedenken om er tegenin te gaan, maar ga ook individueel gewoon aan de slag. Zorg dat je vrij bent in je hoofd, zorg dat je je rechten kent. Maar ga niet meer naar demonstraties, al die georganiseerde protesten. Doe dat niet. Want je werkt ze alleen maar in hun hand. En echt waar, voor alle Q-gelovers dat de militairen de enige weg zijn, wake up, alsjeblieft. Is martial law what's coming next? I will start here. Today we can see that finally many people have come to realize what is really going on in the world. They have seen that something is definitely not right. And now we can see that many people are starting to rise against this madness. And it seems very encouraging, of course. But why is it that we are only seeing this now? Many manifestations have been going on since early 2020. Maybe most people were too busy or distracted to see what was going on. And of course, most of these manifestations were well hidden from the news and social medias. But today, the manifestations can be seen and shared everywhere. And most of all, they can be talked about and joined by whoever wants to. They are starting to make a lot of noise, and many people are talking about them. But be careful, because you see, this is exactly what they want. They want people to know and to see that there is many worldwide manifestations going on. And they also want many people to join. Why do you think that is? Well, it is because they want these manifestations to get as big as they can. So that way, they can eventually call them riots and civil unrest. Please don't think blindly that this is finally the people taking power into their own hands. Because it's not. This is all being done on purpose by the ones who pull the strings. They have pushed people to their limits on purpose because they wanted and they knew that this would end up by happening. You should know by now that everything is planned in advance. I know what you might think. Why in the world would they want this to happen? Well, it is simply because this will enable them to reach one of their final goals, which is to declare martial law. By written law, there are only a few things that can officially permit them to declare it. There is natural disasters, civil disorder, or civil war. In this case, they would say it's civil disorder. They will say that people are not respecting the laws and that they are rioting and causing grave disorder. And then they will be free to declare martial law. And they will say, of course, that it is the people's fault. They will blame it all on the people, just as they always do. And I am not the only one to think this way. Some have also been saying this since quite some time. Like when there was the BLM riots. We were saying this was being done on purpose so that the government could declare martial law. But they didn't. But why didn't they? I'm sorry, but that was real civil disorder and practically looked like a civil war. Don't you remember? How many people died and how much destruction was caused? I don't even think that anyone really knows.
But if they didn't declare it then, it is because this was also a very planned and controlled uprising. It was done to permit the very obvious, but fake, election fraud. You have to know that in politics there are no sides. They are all the same. And this was also just part of their agenda. It was done to cause a huge divide throughout the country. And on top of it, this got many people very angry and ready to rise whenever needed. If martial law was not declared then, it is because it just wasn't the right time yet. You see, they would need this to happen on a worldwide scale. They plan for this to happen everywhere. That way, there will be hardly any free countries left to run to. And there will be no one left to come and help. And through this, they will create their new world order. So if you think things were already bad enough, well, I'm sorry, but you have seen nothing yet. This is what could happen if we continue to act exactly as they have planned. This is what a world where martial law is declared would look like. First of all, it would take away all the fundamental and indispensable laws that could have protected us until now. We still have them for the moment right in our hands. It is just that most people don't even know about them. Or maybe most just never even took the time to read them. These laws, remember them well, because they are our only way out of this. I'm talking about the original human rights law, the Nuremberg Code, and the Magna Carta. These laws were made to protect us, and they have been violated multiple times by the governments. And the punishment for breaking these laws is not without consequences. Just for your information, one of the punishments for violating the Nuremberg Code is the death penalty. That is how far it can go. Here is a little reminder of what the Nuremberg Code is. It forbids anyone, no matter their grade or role in society. It forbids them from forcing any experimental medicine on people. Everyone has the right to say no and can freely decide to participate or not in the experiment. This law has been broken multiple times in the past, and it is being broken again today by them forcing an experimental VC on people. One that has not yet passed any security trials and that has until now done much more harm than good. There are hundreds of thousands of different denunciations of horrific side effects and deaths that were caused by the VCs. There is much more proof of it being harmful than of it being effective. As you must know, it does not even protect you from catching or transmitting the virus. So tell me, why in the world would anyone agree that it could be forced on them? You see, that was for the Nuremberg Code. It forbids human experimentation. And here is a copy of what should be done to the government when they break the human rights law. This is taken from the original copy made in France. When the government violates the people's rights, then the people's insurrection against the government becomes their most indispensable right and their most essential obligation. Did you hear that? Rising up against the government by law becomes our obligation. But sadly, manifestations
have always been useless. They do not change anything, they never have and never will. It is all just a waste of time and energy. And you see, there is rising up and fighting against them the right way, and with the right tools. And there is fighting against them the wrong way. And now we are doing things the wrong way. There are other ways to do things, like with using the different laws that I just mentioned. You see, this is why they would need to install martial law as quickly as they can, because it would enable them to annulate these laws, and it would permit military commanders to give orders and enable them to make new laws without anyone's consent. Well, it's not like they cared much about our consent anyways. You see, things like this are already happening today, because they are preparing us for what is to come next. Just look at this. Look at these descriptions of what happens when martial law is declared. Martial law in times of civil disorder. Martial law involves the temporary substitution of military authority for civilian rule and is usually invoked in time of war, rebellion, or natural disaster. When martial law is in effect, the military commander of an area or country has unlimited authority to make and enforce laws. Further, martial law suspends all existing laws, as well as civil authority and the ordinary administration of justice. Nonetheless, within the bounds of court decisions, a military commander's authority under martial law is virtually unlimited. The historical application of martial law. It generally results in the partial or total suspension of the citizens' fundamental freedoms, in particular, that of assembling, manifesting, and not being imprisoned without a judicial basis. So you see, this means that they can do whatever they want. So we should definitely do anything and everything we can to prevent this from happening. But sadly, right now, we are not. We are doing the contrary. We are doing exactly the things that will enable this to happen. So what should we do? That is the big question. Well, you see, what myself and many other people think is that instead of manifesting and having them end up by calling this dangerous riots and illegal uprisings, civil disorder, etc., giving them the opportunity to install martial law, because that is what will end up by happening if we are not careful. What we should do, we should rather, on a large worldwide scale, just refuse to obey the orders that are being enforced on us without our consent. We have the right to say no, and many already have. I know that many people are afraid they will lose their jobs, but you must know that already many people have. Many doctors have refused to comply, no matter the consequences. They are no longer permitted to exercise medicine. But if it is to do it under these circumstances, many just didn't want to anymore. And believe me, if we do things correctly, the ones responsible for forcing this on us will be held accountable. I promise you, it is better to lose your job now by refusing to obey, rather than to live in a world
where your job will be useless anyways. Imagine under a communist and warlike martial law world, jobs will not be worth anything, and many will no longer have a job anyways. So if we just refuse to obey their orders, no matter what happens, only then will they start to lose their power over us. Don't you know that the only power they have over us is because we are obeying them? If we pull out the same laws that I talked about before, then we will have proof that they are the ones breaking the law and not us. And once this is done, they will see how many people have understood that they have no more rights to give us orders. And only then will things fall in their right place. Finally, the power might be given to us, the people, for the first time. And all this without violence and without giving them the opportunity to install something as dangerous as martial law. Please think about this and try to apply this to your everyday lives. We are enough to end this and make this happen. Sometimes it only even takes just a small number to make a huge difference. But the most important is to do things the right way. I promise we can turn things around and we can change the rules of the game. As I said, they have broken the law multiple times, and breaking the law is criminal. And criminals need to serve justice. This is a copy of the slogan that we will be wearing for those who want to. This is just so we can recognize each other, post, and share. That way, we can see how many we are. Understand that if active duty military actually get deployed within the United States, that weapon is not just pointed at other people, other countries. It's pointed at you. If you do not get in your house when I tell you to, you become the enemy. Martial law.